Hi students, this is Shanti ma'am. In 11th chemistry, unit 2, quantum mechanical model of atom. In this video, we are going to discuss about filling of orbitals. Filling of orbitals. In an atom, the electron are filled in various orbitals according to Alpha principle, Pauli exclusion principle and Hence rule. These rules are described below. Right. The filling of electrons taking place under three principles. The first principle, Alpha principle, second Pauli exclusion principle, and third Hence rule. Let us see one by one. The first one, Alpha principle. The word Alpha in German means building up. The word Alpha means building up. In the ground state of the atoms, the orbitals are filled in the order of their increasing energy. Increasing energy. So, all the electrons filling in one orbit. Right? Each orbit having some electrons. You know that all the electrons filling in this increasing energy. That is, the electron first occupy the lowest energy orbitals available to them. You see here, once the lower energy orbitals are completely filled, then the electrons enter the next higher energy orbitals. First, lower energy fill ஆயிட்ட பிறகு தான் higher energyக்கு electron fill ஆகும். The order of filling of various orbitals as per the Alpha principle given in the figure n plus 1 rule. We already taught you n plus 1 rule in energies of orbitals in previous video. N means principal quantum number, L means azimuthal quantum number. Both combined to give an answer will be n plus 1 rule, n plus L rule, right? Next, for example, let us see. This is n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, n equal to 7. Totally 7 orbit, and each orbit having a subshell. The first n equal to 1 means the principal quantum number. The principal quantum number also having subshell, the S shell. S shell only, subshell having only S orbitals, right? So, n equal to 2, the second orbital having 2s and 2p. You know that this is nucleus. The first orbit having 1s subshell, and the second orbit 2s and 2p subshell, and the third orbit having 3s, 3p, 3d, and the fourth orbit 4s, 4p, 4d, 4f, like that. The orbital energy is occupied in the shells. Is it clear? See here, the n equal to 1 having 1s orbital, and n equal to 2 means 2s, 2p, n equal to 3, 3s, 3p, 3d. If n equal to 4, the subshell will be 4s, 4p, 4d, 4f. If n equal to 5, the subshell 5s, 5p, 5d, 5f. If n equal to 6, here the subshell 6x, 6p, 6d only. There is no 6f subshells. N equal to 7, 7s, 7p. This is the order of energy of orbitals. This is Alpha rule. The Alpha rule means order of the energy filling the orbitals. You see here, 1s orbital, the s orbital having 2 electrons. S orbital occupy in this 2 electron. So 1s2, and 2s having 2, 2p, 6. S having 2 electron, p having 6 electron, and d having 10 electron, f having 14 electron.
Is it clear? So 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, and 4s2, 3d 10. If F means 14, D means 10, P means 6, F means 14. Like this, we have to write what is the electronic configuration. 1s2, first 1s2, next energy level increasing order 2s, next to 2p and 3s and 3p. After 3p, you should write 4s. After 3p, you should write our filling of electrons going to 4s, not 3d. After only going to 3d. After d, it's going to 4p. Pக்கு அப்புறம் s வரும், Dக்கு அப்புறம் p தான் வரும். அப்புறம் Pக்கு அப்புறம் s தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ 5s. நெக்ஸ்ட் ஒன்லி கோஸ் டு 4d. 4dக்கு அப்புறம் இங்கே என்ன போட்டிருக்கோம், Dக்கு அப்புறம் p வந்துற மாதிரி இங்கே 4dக்கு அப்புறம் 5p வரும். 5pக்கு அப்புறம் s வரும். இப்போ Dக்கு அப்புறம் p வரும், pக்கு அப்புறம் s வரும். இப்போ sக்கு அப்புறம் எங்கே போகணும், 4f, அப்புறம் 5d, Dக்கு அப்புறம் p, pக்கு அப்புறம் s. அப்படியே இர்ரிவர்சபிளாக வரும். fக்கு அப்புறம் d வரும், Dக்கு அப்புறம் p வரும், pக்கு அப்புறம் s வரும். That is the rules. So what is the electronic configuration now? 1s2, 2s2, 2p6, next 3s2, 3p6, 4s2. You should write 4s2. After only you have to write 3d 10. Right. Next to 4p 6. If p always having 6 electron, so we have to write the 4p 6. Next 5s2, 4d 10, 5p 6, 6s2, next to 4f 14. Like this you have to write. This is the electronic configuration. Is it clear, student? This is our rule. This is the first rule. Next, Pauli exclusion principle. What is meant by Pauli exclusion principle? The Pauli formulated the exclusion principle which states that no two electrons in an atom can have the same set of values of all four quantum numbers. It is very, very important. You see here. It means that each electron must have unique values for four quantum numbers n, l, m, s. We know that the quantum numbers classified into four types. The first one, principal quantum number, indicates n, azimuthal quantum number indicates l, and magnetic quantum number indicates m, and spin quantum number indicates s. In these four quantum numbers having the unique values, all the electron must have the unique values for four quantum numbers, and no two electrons in an atom can have the same set of value all four quantum numbers. இதில் இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த 4 குவாண்டம் நம்பருமே, அதாவது பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர், அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர், மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர், ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர், இந்த 4 குவாண்டம் நம்பருமே தனித்தனி வேல்யூ தான் இருக்கும். ரெண்டுக்குமே சேம் வேல்யூஸ் இருக்காது. அந்த 4ல் ஒன்று கூட எது இருக்காது, சேமாக வேல்யூஸ் இருக்காது. ஆல் ஹேவிங் த யூனிக் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த லோன் எலக்ட்ரான் present in hydrogen atom. The four quantum numbers are n equal to 1, l equal to 0, m equal to 1, s equal to plus 1 by 2. You know that the hydrogen having only one electron, so n equal to 1. The principal quantum number also 1. This is occupied in the first shell, so we have written in n equal to 1. If n equal to 1 means the l will be automatically 0, and l also 0, m also 0. If l equal to 0, m also 0. And here spin means the electron spin. இந்த spin எப்படி இருக்கும்,
ப்ளஸ் ஆஃபில் இருக்கும். ப்ளஸ் ஆஃப் மீன்ஸ் த கிளாக்வைஸ் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். இப்போ இதுதான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுனா இந்த எலக்ட்ரான் இதே போல் இருக்கும். இதே போல் இருந்தால் ப்ளஸ் ஆஃப், அதுவே இப்படி ரிவர்சிபிள் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஆஃப். இப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆஃப் தான் இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நெக்ஸ்ட் ஹீலியம். ஹீலியம் எடுத்திருக்காங்க. see here the 2 electrons present in helium. ஹீலியத்துக்கு எத்தனை இருக்கும்? 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். இப்போ 2 எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் இதே போல் இருக்கும், செகண்ட் எலக்ட்ரான் இப்படி இருக்கும். The first electron occupies in the clockwise direction and indicates plus off, and the second electron occupy in opposite direction, it indicates minus off. This is the spin quantum number will be changed. You see here, this first electron means n equal to 1, here hydrogen atomக்கு வர மாதிரி n equal to 1, l equal to 0, m equal to 0, s equal to 1 off, plus off அப்படின்றது இருக்கு. The second electron will be n equal to 1, the principal quantum number also 1, the first shell occupy this electron, and the second L also 0, M also 0, but S will be changed. The S will be changed because this is the opposite direction present in the electron. So the spin quantum number is minus of anti-clockwise directions. That's why we are saying all the each electron must have unique value for the 4 quantum numbers. The values all the 4 quantum numbers. Is it clear? நாலுலையுமே வேற தான் இருக்கும், ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது. As we know that the spin quantum number can have only 2 values, plus of and minus of. Plus of லியோ minus of லியோ different ஆகும். Only 2 electrons can be accommodated in given orbital in accordance with Pauli exclusion principle. Let us understand by the written all the 4 quantum numbers for 8 electron in L shell. L shell நம்ம பார்ப்போம். L shell 8 electron தான் இருக்கும், நமக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் வந்து கே ஷெல்லில் 2 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் ஷெல், எல் ஷெல் பார்க்க போகிறோம். எல் ஷெல்லில் ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்குபை இன் த எல் ஷெல்? 8 எலக்ட்ரான். See here, this is L shell. இது occupy only 8 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The 8 electron also, this is the first electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth electron, sixth, 7, 8. 8 electron occupy in the second orbit in the nth shell, L shell. Right, the electron is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. I indicate here. Next, n equal to 2 because the second shell, right? This is the second shell, so n equal to 2. So 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. We have to write. And L. What is meant by L? The azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number means what? The present in the subshell. The present in the subshell. So second shell என்ன இருக்கும்? S ஆர்பிட்டாலும் P ஆர்பிட்டாலும் இருக்கும். Sல எத்தனை இருக்கும்? 2 இருக்கும். Pல வந்து 6 இருக்கும். இல்லையா? எப்பயுமே S ஆர்பிட்டால 2 எலக்ட்ரான் வைக்க முடியும், P ஆர்பிட்டால 6 எலக்ட்ரான் வைக்க முடியும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானும் செகண்ட் எலக்ட்ரானும் S ஆர்பிட்டாலில் இருக்கும், சப்ஷெல்லில் இருக்கும். இந்த 3, 4, 5, 6, 7, 8 எதில் இருக்கும்னா P ஆர்பிட்டலில் இருக்கும். இல்லையா? இப்போது இந்த செகண்ட் ஆர்பிட்டலில் S ஷெல்லில் வந்து 2 எலக்ட்ரானும், தேர்ட், ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து, எயித்துலேருந்து 6 எலக்ட்ரானும் இருக்கும். அப்போனா இந்த ஃபஸ்ட் அண்டு செகண்ட், அப்போனா S ஆர்பிட்டலில் 0. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், S ஷெல் அப்படின்னா 0, P ஷெல்லுனா 1, D ஷெல்லுனா 2, F ஷெல்னா 3. நம்ம ஏற்கனவே மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் அண்ட் அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பரில் நல்லா கிளியராக பார்த்துருக்கோம் இதை பற்றி. ஸோ அப்படின்னா S வேல்யூ அப்படின்னாலே இங்கே 0 தான் போடணும், எஸ்னாலே 0 அப்படின்னு தான் போடணும். அடுத்தது இதெல்லாம் P ஆர்பிட்டல் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ Pயில் வந்து 6 இருக்கும், P ஆர்பிட்டல்னால 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. இந்த 6 ஆர்பிட்டாலும் Pயில் இருக்குது. தட் இஸ் த L. நெக்ஸ்ட் Mனா மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர். வி நோ தட் 0 means M also 0, 0 means M also 0. If L equal to 0, M also 0. Right. Next, L equal to 1.
L 1ன்னா L equal to 1 means M equal to minus L2 plus L. Formula, right? M minus L2 plus L means minus 1, 0, plus 1. Minus 1, 0, plus 1. This position Px, Py, Pz. Px, Py, Pz. So, we have to write 1, 1, 1. First, we should write M value minus 1, minus 1, 0, 0, plus 1, plus 1. ரெண்டு இருக்கு இல்லையா, இல்லை 6 எலக்ட்ரான் இருக்கு. 6 எலக்ட்ரான் எப்படி பிரியும்? மைனஸ் 1, 0, plus 1 அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அடுத்தது மைனஸ் 1, 0, plus 1 அப்படின்னு இருக்கும். இதுதான் வந்து அதோடைய பொசிஷன். பொசிஷனில் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் இதில் எப்படி இருக்கும்? 1, 2, 3 இப்படி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் ஒன்று இருக்கும். அடுத்தது ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் ஒன்று இருக்கும். ஸோ கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் இருந்த ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் ப்ளஸ் 1/2, ஆன்டி கிளாக்வைஸில் இருந்தால் மைனஸ் 1/2. See here, the 0, minus 1, minus 1 2 times will come, 0, 0 2 times will come, plus 1, plus 1 position also 2 times will come, which means the Px occupy the 2 electron, one positive, one clockwise direction, another one anti-clockwise direction. Each Py, Pz also having same like this. So S orbital 0, இந்த 0 வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஆஃபில் இருக்கும், அடுத்தது மைனஸ் ஆஃபில் இருக்கும். இந்த -1 வந்து ப்ளஸ் ஆஃபில் ஒன்று இருக்கும், மைனஸ் ஆஃபில் ஒன்று இருக்கும். இந்த 0, 0 ப்ளஸ் ஆஃபில் ஒன்று இருக்கும், மைனஸ் ஆஃப். இந்த +1 மைனஸ் ஆஃப் அண்டு ப்ளஸ் ஆஃப் இதே போல் இருக்கும். Is it clear, students? This is Pauli exclusion principle. Next, Hens rule of maximum multiplicity. The alpha principle describes how the electron filled various orbitals, but the rules does not deal with the filling of electrons in degenerate orbitals. இப்போ ஆல்ஃபா ரூல்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்குது அப்படின்னா, இந்த ஃபில்லிங் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக சொன்னிச்சு. அதாவது 1s2 2s2 2p6 அப்படி தான் வந்து ஃபில் ஆகணும். அதோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்குப்பை ஆகணும். அண்டர் n+1 ரூல், அந்த n+L ரூலை பொறுத்து தான் வந்து எனர்ஜிஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் வந்து எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். பட் அதால் என்ன சொல்ல முடியலன்னா, டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டல்ஸ் மீன்ஸ் having the same energy. Degenerate orbitals means what, students? The same energy level சேமாக இருக்கும். இப்போ P இருக்குன்னா Pக்கு வந்து 3 ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும். இங்கே Px, Py, Pz, that is a subshell. P வந்து திரும்பவும் ஒரு சப்ஷெல்லாக இருக்கும். Px, Py, Pzன்னு இருக்கும். Each having 2 orbitals. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Totally P has 6 electrons. First occupy the off field. ஒரு எலக்ட்ரான் first occupy பண்ணிட்டு திரும்ப முழுசாக முடிஞ்ச பிறகு தான் செகண்ட் ஆஃப் இங்கே வரும். எடுத்த உடனேவே 1, 2 அப்படின்னு வந்து என்ன ஆகாது, ஃபில் ஆகாது. ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா ஃபில் பண்ணி முடிச்சுட்டு செகண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஃபில் ஆகும் 6 எலக்ட்ரான். ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் ஆஃபு, இது வந்து மைனஸ் ஆஃப். இது வந்து ப்ளஸ் ஆஃப், இது வந்து மைனஸ் ஆஃப். இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருப்போம், இதில் வந்து ஒரு +1 இருக்கும், +1 ஒன்று இருக்கும், 0 ஒன்று இருக்கும், -1 இருக்கும். இது வந்து ப்ளஸ் ஆஃபில். அப்போ செகண்ட் ஆஃப்லேயும் +1 ஒன்று இருக்கும், 0 ஒன்று இருக்கும், மைனஸ் ஆஃப் இருக்கும். அதை தான் நம்ம வந்து இதில் பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபலில் நம்ம பார்த்துருப்போம். இப்போ மல்டிப்ளிசிட்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, it states that the hence maximum multiplicity, it states that electron pairing in the degenerate orbitals does not take place until all the available orbitals contain 1 electron each. ஒன்றுலையும் ஒரு ஆர்பிட்டல் ஃபில் ஆன பிறகு தான் செகண்ட் ஆர்பிட்டல் வந்து ஃபில் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி does not take place until the available of orbitals contains 1 orbital each. ஒரு ஆர்பிட்டல் வந்து ஃபில் ஆகாமல் இன்னொரு ஆர்பிட்டல் வந்து அடுத்தது மேற்பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. We know that there are 3 p orbitals, 5 d orbitals and 7 f orbitals. Let us see. P has 6 and D has 10
and F has 14 electrons. Right. The 6 electron accommodated in P shell, 10 electron accommodated in D shell, 14 electron accommodated in F shell. This is the degeneration 3 shell Px, Py, Pz, and D10 means 5 orbitals 1, 2, 3, 4, 5. We know that already. This is the dxy, dyz, dzx, and dx square y square, and dz square, like this displays. Totally 10 electron. 10 electron, how can we filled this electron? First 1, 2, 3, 4, 5. இதே போல் ஃபஸ்ட்டு 5 போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும், செகண்ட் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், here we know that there are 3 p orbitals, 5 d orbitals, and 7 f orbitals. According to this rule, pairing of electrons in these orbits starts only 4th and 6th and 8th electrons enter the p orbitals. For example, இது வந்து p orbital. p orbitalல 3 டிஜெனரேஷன் இருக்கும், சேம் எனர்ஜி இருக்கும். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 4th ஷெல்லில் தான் வந்து பேர் ஆகும். இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான், செகண்ட் எலக்ட்ரான், தேர்ட் எலக்ட்ரான், 4th எலக்ட்ரான் ஒன்லி occur in pairing, right, in p shell, next this is the 4th, and d shell the degeneration is the 5. This is first electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth electron, sixth electron only should be in pairing. So this is the sixth electron. This is the sixth electron in D shell, right? And F electron, F degeneration 7. 1, 2, 3, 4, 5, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right, one first electron, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and 8th electron only occupy in the pairing electron. So here given to 8th electron, the enters p, d, f orbitals respectively. Is it clear, students? The p orbital 4th electron only occupy in pairing electron, and d orbital occupy in 6th electron, f orbital occupy in the 8th electrons. For example, consider the carbon atom which has 6 electron. The carbon having the 6 electron, how can we write the electronic configuration? 2 and 6, 2 and 6. இதுதான் இப்படி தான் எழுதுவோம். ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டலில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும், செகண்ட் ஆர்பிட்டலில் இங்கே எஸ் இருக்கும், பி இருக்கும், எஸ்ஸில் வந்து 2 இருக்கும், பியில் வந்து பேலன்ஸு 2 இருக்கும். அப்படி தானே ஆக்குப்பை ஆகும். எஸ்ஸில் ஃபஸ்ட்டு 1s ஆர்பிட்டலில் 2 இருக்கும், 1s ஆர்பிட்டல், திஸ் இஸ் 1s2, 1s2 எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்குப்பை ஆயிடுச்சு. அடுத்தது 2s, திஸ் இஸ் த 2s, 2sல 2 எலக்ட்ரான் ஆக்குப்பை ஆயிடுச்சு. அடுத்தது பியில் வந்து பேலன்ஸு 2 எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது. 2 எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா பிக்கு வந்து நம்ம டிஜெனரேஷன் எப்படி எழுதுவோம்? 3 டிஜெனரேஷன் px, py, pz எப்படி ஆக்குப்பை ஆகணும்? the first one and second, இங்கே தேர்டில் ஆகாது. இது எடுத்த உடனேவே இங்கே என்ன ஆகாது? 1, 2 அப்படின்னு பியில் வந்து பேர் ஆகாது, தனித்தனியாக தான் பேர் ஆகும். ஓகே. In this case, in order to minimize the electron repulsion, the 6th electron enters unoccupied 2py orbital as per Hind's rule. 6th electron, which one is the 6th electron here? This is first electron, second electron. The first 2 electron occupy in the first shell, and the second shell occupy the third electron and the fourth electron. This is the 5th electron, this is 6th electron. This is 5th electron and this is 6th electron. What is given here? The 6th electron enters the unoccupied 2py orbital as per Hind's rule. Hind's rule பிரகாரம் இந்த 2pyயில் 6th electron ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு இல்லையா? It does not get paired with 5th electron already present in 2px orbital. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய 2pxல இருக்கக்கூடிய
எலக்ட்ரானோட பேர் ஆகலை. இட் டஸ் நாட் கெட் பேர்டு வித் ஃபிஃப்த் எலக்ட்ரான். ஃபிஃப்த் எலக்ட்ரானோட இங்கே பேர் ஆகாமல் சிக்ஸ்த் எலக்ட்ரானில் வந்து ஆக்குப்பை ஆயிருக்கு அக்கார்டிங் டு த ஹென்ஸ் ரூல். இஸ் இட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? What topic we have seen in this video? The first one, alpha rule. What is the alpha rule? We know that the electron are filled in three types. First one, the ground state of the atoms. The orbitals are filled in the order of the increasing energy. Orbitals are increasing energy. That is called the alpha rules. And the Pauli exclusion principle means what, students? It means that each electron must have unique values for the 4 quantum numbers, namely n, l, m and s. All the 4 quantum numbers having the separate values. That is called the Pauli exclusion principle. Next, Hans rule. Hans rule means we know that electron pairing in the degenerate orbitals does not take place until all the available orbitals containing 1 electron each. Right. Let us see one. Evaluate yourself. Evaluate yourself. How many unpaired electrons are present in ground state of ferric 3 plus and Mn 2 plus and argon? Ferric atomic number 26 is given here. Ferric atomic number 26. How can we write the electronic configuration according to alpha rule? First 1s2, 2s2, next 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. This is the electronic configuration of ferric 26. How many electrons present here? 2, 4 and 10, 12, 18, 20 and 26. Here 6. 26. So up to here the argon value. Argon is equal to 18. Up to here 18 electrons. So we should write the argon. Okay. See here what is the outermost electron? 4s2 and 3d5. Argon 4s2, 3d6. This is the ferric electronic configuration. Argon means the 18 electron present in the argon element. Right, this is the outermost electron. Present in s orbital having 2 electron and d subshell having the 5 electrons. Like this we have to write. Is it clear? So argon 4s2, 3d6. Okay, now நமக்கு என்ன தேவை? ferric 3 plus. What we want? ferric 3 plus. 3 plus na 3 electron வெளியில போயிடுது. 3 plus means what, students? They remove the 3 electron. இப்போ இதில் வந்து 3 எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடணும். 3 எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எஸ் எலக்ட்ரானில் தான் போகும், எஸ் ஆர்பிட்டலில் தான் போகும். அடுத்தது 6லேருந்து 1 போயிடும். 6லேருந்து 1 போயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கும்? ஆர்கன் 4s0 அண்டு 3d5 இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ டிக்கு டிஜெனரேஷன் எத்தனை? 1 2 3 4 5 டிஜெனரேஷன். இப்போ 5 எலக்ட்ரான் இருக்குது. இங்கே 5 எலக்ட்ரான் எப்படி ஆக்குப்பை ஆகும்? ஹென்ஸ் ரூல் பிரகாரம் 1 2 3 4 5 எலக்ட்ரான் ஆக்குப்பை ஆகியிருக்கு. இதில் எவ்வளோ அன்பேர் எலக்ட்ரான் இருக்குது?
5 unpair electron இருக்கு. Unpair means இது single electron. இப்படி இருந்தா paired electron. இதே போல இருந்ததுன்னா unpair electron. So here how many unpair electron is here? 5 unpair electron is here. Right. Next, magnesium. Manganese. This is the magnesium. This is manganese. Manganese 25. Manganese atomic number 25. How can we write electronic configuration? Argon up to 18. 18 electron is present in argon. After that we will write 4s2 and 3d5. 18, 16, 17 and 18, 19, 20, listen, 20 and 25. 18 plus 2, 20, 20 plus 5, 25. But here asking Mn2 plus. Mn2 plus means the 2 electron removed from the manganese. So s orbitals donate 2 electrons. So here 4s0 and 3d5 is present. So outermost electron having 5 electron. So degeneration of D is 5. So first electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth electron occupy according to the Hens rule. So how many unpaired electron is here? The 5 unpaired electron. How many unpaired electrons here? 5 unpaired electron. And the third one argon. Argon means what? AR electronic configuration, we know that 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So no unpaired electron. இதில் எல்லாமே பேரடாக தான் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் 1sல பேரட் எலக்ட்ரான் இருக்குது, 2sல பேரட் எலக்ட்ரானாக இருக்குது. அடுத்தது வந்து 2p6னா 1 2 3 4 5 6 பேரட் எலக்ட்ரானாக இருக்குது. 3sல 1 2 பேரட் எலக்ட்ரானாக இருக்குது. அடுத்தது pல வந்து 6 எலக்ட்ரான் 1 2 3 நெக்ஸ்ட் பேரட் எலக்ட்ரானாக இருக்குது. அப்போ ஃபுல்லி பேராக இருக்குது, அன்பேரே இல்லை. ஸோ நோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸு. இஸ் இட் கிளியர்? This is a evaluate yourself. I hope you all understood in this concept of a rule and Pauli exclusion principle and Hens rule. Thank you, students.